our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church. Yesibazi b'abooluganda omusibe mutanda abooluganda olunaku olwaleero tubaaniriza nate mwebale kutwegattako mwebale kutweyungako tugguse nate era ne puroguramu yaffe obulamu. Puroguramu obulamu ebeera every Monday ssaawa 3 paka ssaawa 4. Tukereemu olunaku olwaleero olw'ebizibuzibu naye tufubye okulaba ng'era puroguramu yo togimisinga, tukomawo era tubeeko kye twogerako naawe, tubeeko ne bye tuteesaako, tubeeko ne bye tutuukako. Nebaza Mukama olw'obulamu lwa buli kinnoomu alaba puroguramu eno. Nebaza Mukama olwa buli kinnoomu ateekayo obudde bwe n'atugoberera. Nebaza Mukama olwa buli muntu asobola okusharinga puroguramu eno agibuuliddeko omulala n'oyo yenna alina kyafunyemu era kyayizeemu. Mukama akibabalire. Mwebale kubeera balabi balungi, mwebale kwekuumira ku mutimbagano guno ogwa Big God TV. Tubeerawo ne puroguramu nnyingi nnyo ez'enjawulo ku TV eno. Gwe tozisobwa gumanya okuva Monday paka Sunday tulina puroguramu ezirwaninga. So fuba okulaba ng'olaikinga page yaffe bagita Big God Revival. Ojijja gisanga ku kibanja kya Facebook. You like our page so that every time we go live you get that notification. Omanye ki kye tugenda okukola oba puroguramu kyeriko. Tulina ekibanja kya YouTube channel kuliko Big God Church, naye ogendayo n'otulaba. Tulina Twitter handle at Big God Church 1, naye weeri naye era osobola okusangayo n'osanga information ekwata ku Big God Church International Ministry Stacking. Olunaku olwaleero njagala okwebaza abasumba bange mbasaamu ekitiibwa omusumba Vera Daniels n'omusumba Matt of Isaac olw'okutuwa this opportunity okuba nga tubaweereza, okuba nga tubaako tunaffe kye tukola okuyamba abantu abali eyo. Puroguramu eno nno ya bulamu ebeerawo buli wa Monday. Omuweerezaawo nze Kibira Arnold, nze ntuddewo okugikuweereza olunaku olwaleero. Omukulu Miiro Abdallah weebale kutwegattako, Mukama akuwa omukisa. Layikinga, sharinga, yita banno babeere otufe okulaba nga tukola ki tuyigira wamu. Puroguramu eno mbadde mbagambeko yogera ku byobulamu ebikwatako ne tufuna obubonero ne tumanya endwadde bwe zipresentinga, then ne tulaba engeri y'okukola ki y'okuzitangiramu, then ne tukuwa ne advice gy'oyinza okukola ng'olabye sayini emu oba endala. So nga tetwonoonye nnyo obudde kulwedde obudde bwagenze dda, tugenda kutandika waba akanyomero ke twayongedde mu puroguramu eno twakajja tuyamba nnyo kagenda kwogera ku bintu eby'enjawulo, emmere, ebikozesebwa bye tusobola okukolera n'emigaso gyabyo eri obulamu bwaffe, nga tunagenda ku kinyuzi kyonnyini ekya puroguramu. Era eddakiika ezisooka zonna tugenda kuba tuzikozesa okwogera. Olunaku olwaleero tugenda kutandika n'amazzi. Ffenna tumanyi amazzi buli muntu agamanyi.
amazzi galina emigaso mingi nnyo 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 ku mibiri gyaffe kubanga olaba omubiri gw'omuntu 60% mazzi oba ebitundu 60 byonna bikolebwa mazzi. So olunaku olwaleero tugenda kwogera ku migaso gy'amazzi mu mubiri gwo. Emigaso mingi naye ngenda kunokulayo egisinga obukulu kuba tugyogerako gyokka tuyinza okwesanga nga puroguramu eno tugikoze ki twogedde ku mazzi gokka nga tetwogedde ku kirala kye tugenda kwogerako. Omukulu Benon naye weebale kutwegattako puroguramu naawe gisharinge oweereze ne ku balala bonna bagirabe bonna bakoola abavubuka bagambe puroguramu etandise n'abaami. So tukyagenda maaso puroguramu tubadde twogera ku mazzi. Amazzi gakola 60% ku mubiri gwaffe. Omuntu osobola okubeerawo nga tolina mmere ebbanga eriwerako naye ate woba tolina mazzi ebbanga liba ttono nnyo nnyo nnaku bunaku oba otandise okukola ki okuggwaamu. So twagala twogereko ku bimu ku migaso gy'amazzi gano mu mibiri gyaffe. Omugaso gw'amazzi ogusooka gwenda okwogerako, amazzi gayamba oba okunywa amazzi kiyamba okuimprovinga memory yo ne mood. Bulukando webale kutwegattako naawe mukama akumpe emikisa. Guyamba okuimprovinga mood yaffe nebeera improved then ne memory. Amazzi gano gayamba nnyo ku bwongo kuba obwongo obujjukira buli waggulu akawanga okeka bubikkako. So ekiseera kyonna ekintu kyonna ekijja nga heat nakyo bitandikira waggulu eyo ku mutwe. So ebibeera nti bitandikira waggulu omutwe guyinza okuba guhiitinga mangu kwajjukira skull kale kweri naye this water data cooling down calming down nerves ezaki ezo eziri mu bwongo. So ekimu ku migaso enkumu egy'amazzi kiyamba okuimprovinga memory ne mood y'omuntu. Oli alina akasunguyira bagamba gozi lwaki abantu babagambanga nti nywa amazzi oba bateeka amazzi. Kirina engeri gye kikola ki amazzi galina engeri gye gakamingamu omubiri ne bunavuzi obwo bw'omubiri. So mugeeyunire malungi nnyo 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 nnyo. Amazzi malungi bane temugavaako mulabe nga munywa amazzi agakola ki amazzi agawerako naddala olunaku. Ngenda babulira ekigerawo ekituufu kye tusobola okukozesa olunaku temufaayo tugenda kukyogerako. Gayamba okukendeeza ku bintu bye tulya ebya sukaali n'okukola ki n'okuyamba mu kumaintaininga weight. Gayamba gati okumaintaininga weight. Amazzi gano oba ogenda kulya mmere n'oganywa gaisooka ne gaba nga agafiiringa some space mu lubuto tibw'otuuka okulya oba togenda kulya nnyo 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 nti olyako katono n'okkuta. Gakuyamba nti no yes gafiiring up some space then gayamba n'okukola ki n'okuyamba ku mubiri nti no digestion weba egenda kutambula etambula bulungi oba emmere eyamba okukubibwa obulungi wabeerawo ekigiyamba okugitabula nebanga tekwata bukwasi kitole samazzi ne gayamba. So gayamba ku ngeri y'okukola ki y'okureducinga nti ebintu by'oba olidde nga birimu sukaali mungi. Sukaali omungi si mulungi eri obulamu bwaffe. So sukaali ono gayamba okukendeeza obwandibadde nga bwe twandiyise obukambwe oba okuyita embeera ye eyakyo embeera ey'okuba nti muka n'akendeera obuka nti no gabeera nga agamujabulula oba agamujungulula naaba nga takyakola ki si w'amaanyi nnyo nnyo. Then weight loss nga bwe nkugambye nti yo okendeeza ku mugejjo kiyamba nti bw'oba oli oba tokyalya nnyo oba osooseeyo mazzi n'oyongerako emmere. So gayambako okuba nti nno ki nti space oba emmere gye wandiridde ennyingi ekendeera mu muwendo n'obanga emmere oli ekigero ekitonotono ekigenda okukola ki ekigenda obutaba kinene nnyo oba ekitayinza kubeera nnyo kya buzibu eri emubiri gwo. Kubanga abantu abamu tebamanyi lw'owulira nga enjala omanyi obwongo buno oluusi butera okukonfusingibwa wakati w'enjala n'ennyonta okuluma. Enjala ekuluma onywa amazzi oyinza okuwulira ng'okkuse. So obwongo ekyo kyo kitera okubutawaanyaamu. Abasomyeko ku risaaki abasawo basobola okitegeera. So kati gwe amazzi ago bambi geegire era ne bw'obanga enjala ekuluma osobola okureplacinga emmere nagundi obwongo ssente ezo tezaawula zisobola okukyawula naye nga tezaawula nnyo njala naki na nnyonta. So ekimu kisobola okusubstitutinga ekirala naye ng'amazzi gayamba nnyo naddala abantu abagiri ku maintaininga weight nti owulira enjala ng'ekuluma n'onywa amazzi ofuna emigaso mingi nnyo okusinga okulya emmere oluusi ng'egenda kwongerako ku mugejjo ate gw'oba ogezaako okulwanyisa.
kati kiyamba n'okuimprovinga exercise bw'oba okola ebintu ebiyamba okugolola ebinywa naki ze tuyita exercises kiyambako nnyo kiyambako nti ebintu bino amazzi gano gayamba abaddusi nti no aba abaddusi oba abakola exercises nti no gy'okoma okukola exercise oluuzinga amazzi mangi oba oluuzinga amazzi kati omugaso oguliwo nti bw'oba onywa amazzi newe okola exercise newe okola ebyo ebintu ebyokugolola ebinywa naki tosobola kukola ki kuwulira bubi ng'ate atagayina mu mubiri oba ataganywedde so amazzi gano era ga mugaso mu ngeri eyo nti ga replacing amazzi agaluuzingwa omuntu ng'atuyona naddala bakola exercises oba bakola ebintu ebyokukola ki ebyokugolola ebinywa kati amazzi gano gayamba okukendeeza ku mitwe egiruma amazzi gano malungi gabe nagambye nti omutwe obwongo buli waggulu eno nti bw'oganywa gayitamu ne gakola ki galina engeri gye galeeta that cooling effect ku mubiri gakaminga down nerves kati amazzi gano gayambako era okukola ki okukakanya emitwe egitera okutuluma waliwo omutwe gwe tuyita migraine gutera okulumira nga buno aba mugundi mu face bagiyita face wano mu kyenyi bwe kiti omutwe nga gukutujjira wano bwe guti amazzi ng'oganywedde gasobola okukaminga omutwe ogwo n'olaba ng'okoze ki nga guwonye tomize naddagala so amazzi mwongere okukola ki okugeyuna tukyagenda mu maaso ne puroguramu yaffe obulamu mbagambye twageyigassemu akanyomero akaala tugenda kuba tukuwa ebintu ebyenjawulo n'emigaso gyazo mu ddakiika ezisooka nga tunatuuka ku kinyuzi kya puroguramu naye nga nako tusuubira nti kagenda tuyamba okumanya lwaki twetaaga ebintu ebimu mu mubiri gwaffe ye tubyetaaga mu bungi ki ye wemba mbikozesezza olunaku nsobola biganyulwamu ntya akanyomero ako kekasookawo then tulyoke tugende ku kinyuzi kya puroguramu nga abantu twali twogera ku infections olunaku olwaleero tugenda kwogera ku antibiotics bw'oba olina ekibuuzo sindika ku kibanja kyaffe kino ekya Facebook Big God Revival oweereze ekibuuzo kyo ky'ogenda okubuuza tugenda kwogera ku antibiotics teweerabira bw'oba olina kyonna ekibuuzo kiweereze tugenda kikonako mu maaso awo tukyagenda mu maaso n'emigaso gy'amazzi mu mubiri gwaffe oba emigaso gy'okunywa amazzi nga bwe mbagambye nti twasoose ntugamba nti giyamba okukendeeza ku bungi bwa sukaali mu mubiri oba ku bintu bye tulya nga bika then n'okumaintaininga weight kiyamba mu kuimprovinga memory oba okusitula mu kujjukira then n'okusitula mu muntu oba engeri omuntu gy'abawuliramu kiyamba mu bantu abakola exercises nekibayamba nti amazzi ge baluuzinga gabeera replaced so tebabeera dehydrated nnyo so nakyo kikola ki kiyamba nti kibayamba okwongera okukola obulungi ne babanga performance yaabwe eri waggulu then n'okuyamba okukola ki okuyamba ku mitwe egiruma naddala emitwe okusobola ogulumira wano webwati maaso amazzi gano malungi era etuganywa gayamba mu kukuba emmere kyetwandise digestion emmere gyekoma okukubibwa obulungi ng'erina amazzi amalungi agamala gayamba nti tetufuna kwesiba mu lubuto okwesiba kubeera reduced oba omuntu asobola kukola ki kufuna kwesiba mu lubuto oba kyetwandiise constipation mu luzungu nti omuntu tafuna kukola ki lubuto okwesiba so nakyo kiyamba abakulu n'abaana abato so tulabe nti n'amazzi ago gayamba tugakozesa gajja tuyambako ekyo ekintu gwenna abadde akirina waliwo n'ekya kye tuyita amayinja agagenda mu kidneys oba kidney stones abantu abatanywa amazzi bintu byetunywa bicloginga ne bikola obuntu bubanga buyinja ne bugenda paka mu nsigo zaffe obatuuka ne babulongoosaamu obutuuka ne buweramu buba bwakulongoosaamu bulongoosa naye ate omuntu anywa amazzi agawera kiyamba okukendeeza okutuuka mu mbeera eyo ey'okulongoosa oba ey'okufuna obwe twandiise obuyinja bwomuki obuyinja obw'omu nsigo oba obw'omu kidneys so amazzi ago tuganywere ddala gajja tuyambako ekyo ekintu opreventinga waliwo era n'endwadde endala zino zetuyita UTI oba endwadde ezikwata system ey'omusulo amazzi gayambako okukendeeza ku ndwadde ezo gayamba okukendeeza mu ndwadde ezo kuba gy'okoma okuganywa gagezaako okwoza akawago ke tuyita bladder akawago ke tuyita bladder amazzi gye tukoma okuganywa mungi gagezaako okwoza bwe gakoma okwoza akawago
kagajjamu obuwuka buno obwandibadde butuula muli obukola ki obwandibadde butuula muli ne buleeta endwadde. So amazzi ago gayambako gy'okumuganywa mu kigero ekingi, gayamba okendeeza oba okwoza obuwuka obwo ne bufulumira mu musulo ng'okola ki ng'obufuka. So nakyo kimugaso musobola okutunuulira era ne kiyamba nti infection zezo eza bladder ziba zikendeera oba ezikwata system ey'omusulo zibeera zikoze ki zikendeezeddwako, ziba tezigenda kukola ki tizigenda kutawaanya nnyo. Era mu kyekimu amazzi gano gayamba ku hangover. Hangover abantu abanywa omwenge mugimanyi hangover, naye hangover eno etera okujjawo nti nno omwenge gwe abantu gwe banywa gutera obbaleetera okukola ki gubanga ogubanywamu amazzi, gy'okoma okugunywa gubanga ate ogusikamu amazzi. So abantu abalina abagize omwenge mutera okugamba nti omwenge gwamusika gubanga ogumunywamu amazzi. Naye kati omwenge ogwo omuntu abeera mu state ey'omwenge amaze okugunywa awulira bubi, amazzi ago n'aganywera ddala bulungi gayinza omuyamba okumuzza engulu n'alaba ng'akola ki ng'awulira bulungi. So oba ng'agenda kugunywa omwenge tasobola gwewala n'agunywa n'anywa omwenge n'anywa ne ku mazzi, kisobola omuyamba omwenge ogwo butamuyisa bubi. Sigupromotinga naye ngezaako obbabuulira emigaso gy'amazzi mu mibiri gyaffe n'engeri gye gasobola okukola ki okutuyambamu. So tukyagenda mu maaso ne program obulamu. Gasobola okuyamba abantu abali anxious oba abantu abatera okubeera mu mbeera nti tukiyite kukyamuukirira nga buli kimu kiringa ekimukanga kikola ki nga bye nabagambye osooka nti gutereeza mood, gutereeza embeera oba omuntu engeri gy'abadde awuliramu n'agamba nti no kati mbadde mpulira bubi, naye bamuwaayo giraasi y'amazzi ogenda okulaba ng'akola ki ng'agamba at least mpulirako kati bulungi. So n'ekyo nakyo kisobola okukola ki okubeerawo nti no gayamba okumanaginga embeera ezo. Waliwo ebintu bingi nnyo 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 amazzi bye gakola ddala okukakanya temperature y'omubiri, okuyamba okuggya ebicaafu mu mubiri gyaffe gye tukoma okuganywa, gayamba okuggyamu ebicaafu mu mubiri gwaffe. Waliwo emigaso mingi ddala egy'amazzi ku mubiri gwaffe. So omuntu yenna kyandibadde kituufu oba kyandibadde kyamagezi nnyo n'onywa amazzi nga okola ki amazzi nga gawerako olunaku. Amazzi nga gawerako olunaku gaba malungi nnyo eri obulamu bwaffe, eri emibiri gyaffe. Bannaffe abategeera olulimi olulala, I was talking about the health benefits of water. I've said there are so many benefits, but I'll talk about the little benefits or some of the major benefits of water in our bodies. As starting this day onwards, our programs will contain that portion whereby we talk about health benefits of a given product, of a given fluid or a given food. So watch out for this segment. It will be our first segment for all our coming programs. We talk about anything, be it food, be it a fluid, how it benefits our bodies. So today we've started with water and we've talked about the health benefits of water. Not all of them, but some of them that we thought that were good and you needed to know them. We said water helps to prevent or to control headaches and migraines. That is if you get a problem of these headaches that you feel like something is moving around this part of your forehead. Water can be healthy or can be good in preventing that. It can help to control or reduce constipation, because as we take in food, this food needs to be digested, but digestion is made easier when there is water within your body. So when there is that water within the body, the process of digestion and the breakdown of food becomes easier for the intestines. In the due course, there is reduction or control or prevention of constipation. Another benefit of water or drinking enough water, we said it can control urinary tract infections or bladder infections. Given that if we take a lot of water or if we take enough water, the water helps to drain our bladders. It washes out the bacteria that would have settled within the bladder,
and hence controlling or preventing the infections that would have been caused by these bacteria, given that they remain settled in that place. We also said, or I've also mentioned, that water is good in excretion, whereby it helps to excrete toxic products from our bodies like the salts and other many substances that are not needed by our bodies. When we take in water, the water helps in the ultrafiltration or the filtration of some of these toxins, either through sweat or through urination or through defecation. There is a part of there is some given portion of toxins that are gotten rid that can be uh, got rid of in the process of taking enough or more water. So I also talked about water helping to manage anxiety. Anxiety is another problem, but research has shown that when you take enough water or when you take water, it helps to reduce anxiety. It lifts your mood. It lifts your mood. Also, water helps to boost memory, because when you take enough water, there is that calmness that it brings to your brain. So, hence, making you able to reason well, or making you sober again to reason with somebody. Then, if somebody is dehydrated, you can't reason with this person, because when you don't have enough water, or when you get to a state where we say that you dehydration, there is some, how can I say, it's not an impairment, but there is a reduction in the way your body organs functions, and in the due process even the brain is affected. So their memory will also be altered with. Doesn't mean that people who have dehydration are not thinking straight, no, but I'm just saying that when you take water in, enough water, it helps to control some of these problems. So make sure you keep taking in enough water. um, Also talked about weight maintenance. Water is also good because it helps in maintaining weight. How does it maintain weight? Research shows that if somebody is going to take food and they take in water fast, the amount of food you're going to consume is going to be less. It's going to be less. Jumba Patrick, thanks for joining us. God bless you. Uh, there is a reduction in the food intake that you're going to be taking in. That's reducing on your consumption, and then this will help cut on the unnecessary foods or things that you would have gotten into your body and brought about that unrequired weight. So it is also good in health and in weight management. So people doing weight management, you should consider this point. It is so vital, because that weight management problem is there. People take pills after they go back to their old routine and they can't manage their weight. But with water, it can help you maintain your weight. We also talked about kidney stones. There is a problem called kidney stones when you don't take in enough water. Begmistr, uh, thanks for joining us. Um, there's another problem called kidney stones, or is unhealthy alignment that comes with taking less water. When you don't take in enough water, there is clogging that happens in the kidney, and it forms stone-like droplets. These stone-like droplets, when they accumulate in your kidney, you're supposed to be operated on so that they can be removed. But this condition can be controlled if you take in enough water. So please, if you can or if you may, please take in enough water. We said also water helps to reduce on the sugar cravings. We take in many things that are sugary. So with the enough intake of water, there is also reduction in the sugar cravings within our body. We talked about constipation both in adults. It is also controlled. Reduction also helps in people who do exercises. It helps in the increase in the performance levels, because
when you're dehydrated, there is less. When you're dehydrated, uh, the research shows that dehydration affects performance levels when you're exercising. As researched within athletes, some that were taking water and others that were not taking water, they came to a conclusions, the researchers, that the ones who are not taking water were affected more than the ones who were taking water, on how they responded, or how the results were concluded that dehydration is a key factor in sports performances, or these high sports. That's why you see footballers, after running up and down, they take in some water to help increase or keep up with their performances. The more you get dehydrated, the less the performance levels. So try to see that you take in enough water, because water is so vital for our for the running of the body. Nzirayo ku bannaffe ab'olulimi nammwe olulala, badde ngeza kunyonyola bannammwe abalala biti byensoose okwogerako, emigaso gy'amazzi. Kati amazzi genkana ki ge twandinywedde olunaku? Amazzi ge twandinywedde olunaku gaba genkana wakati w'ogiraasi 8, 6 ku 8 oba liita nga 3 olunaku. Alisi kyekyandibadde ekitono ekisembayo okuyamba okuyamba omubiri okuba nga guddukanyizibwa bulungi. Amazzi gano malungi nnyo. Osobola okutegeera otya nti onywa amazzi matono? Bw'olaba nga omusulo gw'ofuka mukwafu nnyo nnyo, ng'ate tolina ddagala ly'oliko, tolina bintu by'okozesa, manya waliwo ekizibu waliwo ekizibu n'amazzi g'onywa, oba obungi bw'amazzi g'oyingiza mu mubiri gwo. Omusulo gwo nga mukwafu nnyo nnyo gwa yero, kibassa akamu ku bubonero, wadde ebirwadde biba bisobola okuleeta embeera eyo, naye ke kamu ku bubonero akalaga nti amazzi g'okola ki? G'onywa matono, oba okubeera nti bukaseera owulira ennyonta. Lwakuba nabagambye wali mu kusooka nti amazzi, obwongo buno oluusi enjala n'ennyonta tebutera kubyawula, nti njala neweeba okuluma osobola okuwulira ennyonta, ennyonta neweeba okuwulira osobola okuwulira ng'enjala. So ebyo nakyo ekizibu kibeerawo, naye twandabye nga at least tunywa amazzi giraasi 6 ku 8 olunaku, ekitono ennyo, gayambe okuyamba ku mubiri gwaffe okukola ki? Ebintu byonna bye guyina okukola. Tukyagenda mu maaso ne program eyitibwa Obulamu. Tutandise n'emigaso gy'amazzi olunaku olwaleero. Akanyomero kapya bannaffe abakatweyungako, omukulu Jumba Francis Begumisa, Jumba Patrick ne mukulu Francis Begumisa. Akanyomero kapya kano tujja kuba twogera ku migaso egiri mu bintu bye tukozesa mu bulamu bwa bulijjo. Olunaku lwaleero tugenda kwogera ku antibiotics massa mu kitundu ekyo ekiddako ekyokubiri. Ekitundu ekisooka twakiwaddeyo okuba ntwogera ku migaso egiri mu bintu bye tutera okukozesa, ddi lwe tubyetaaga naddi lwe tusobola okukozesa, oba bungi ki omubiri gyaffe gye giyinza okwetaaga okulaba nga gikola ki? Nga gifunctioninga bulungi. Tukyagenda mu maaso ne program Obulamu, twogera ku migaso egiri mu ki? Mukozesa emigaso egiri mu kukozesa okunywa amazzi agawera. Amazzi gandibadde malungi ogakozese, nkugambye giraasi 6 ku 8 oba kitono nnyo liita nga 3 olunaku ez'amazzi. Ekitono ennyo kyekyo minimum. Kati ekirala ekisobola okwogera ku mazzi gali nti ku makya kyandibadde kirungi n'onywa amazzi nga gannyogoga, si nti gannyogoga naye nga gali ku room temperature. Room temperature nti nno omubiri guba gwawumudde, waba wabaddewo excretion ne ultrafiltration mu mubiri. N'amazzi gano gayambe okuleeta omubiri okuyita mu sisitimu eno etandika olunaku. Mbegumisa Francis Kale Sebo, thanks for the advice. Indeed, water is life. Water is life, muganda wange. So mbadde mbanyonyola nti amazzi gayambako nti olunaku bw'oba otandika, omwatandise ne giraasi y'amazzi, tegannyogoga ate tegwokya. Amazzi galina engeri gye gayamba nti omubiri engeri gye gubeera gukoze eki? Guba guwummudde. Bw'otandika olunaku bwe luti, gayamba okuleeta body pH to the normal, netandika olunaku ng'eri mu ki? Ne gagistabilizinga before you can do all other activities, oba okunywa ekintu kyonna. At least wandibadde otandika ne giraasi y'amazzi buli lunaku. Egiraasi ey'amazzi nungi nnyo. So nsuubira nti ebintu ebisinga mbyogeddeko ebikwatagana n'amazzi
tusobola okwongerako ebirala naye olunaku olwaleero tugenda kukomawo ku egyo bye twagambye tugenda kwogeraku migaso gy'ekintu kye tukola mu paati esooka eya puroguramu yaffe eno. Mwebale kubaako nga mutulaba, mwebale kuba nti no mulaba puroguramu Obulamu ebeerawo ku Big God TV buli lunaku lwa Mande kuva ssaawa 3 paka ssaawa 4. Olunaku lwaleero twakeereyeemuko naye era tufubye okulaba nga tukyajja tuzze okubaweereza. Omwezi guno gwa Septemba gugenda kuggwako ennaku z'omwezi leero 28. Eno week abalina sickle cells waliwo campaign egendawo eriwo oba egenda maaso boogera ku ngeri abantu gye bamanagingamu abantu abalina sickle cells, engeri gye mulina okubayisaamu, engeri gy'osobola okumanagingamu crisis, ebintu byonna ebikwata ku sickle cells. Waliyo camps ne campaigns ezigenda mu maaso bitundu ebyenjawulo. So programu eno ekuweereza Big God TV in conjunction with Big God Church, naye nga tulina ba partners baffe babayita Raising Hope International Friends basangibwa Kamwokya, batuyambako mu eno programu. Nabo beeyune ng'olina ky'obuuza kyonna ekikwata ku sickle cells. Sickle cells bulwadde gye buli buluma naye nga busobola okubeera managed. Abantu abo temulina basuula wala, temulina kukola ki kubeebalama. So bambi bw'oba olina omuntu abuyina naddala abaana abato, mufube okulaba nga mwegatta ku kitundu kino, mugenda ku kitongole kino ne mulaba engeri gye basobola okubbayambamu, engeri gye basobola okubannyonnyolamu, engeri gye mulabiriramu abaana n'engeri gye musobola okumanagingamu stigma. Abantu bano babuulibwa, tebaagalibwa, jjukire babeera ku masomero, bo baba si bakubako, tebeetaaga kunyiizibwa. Kati abaana bambi nabo babasosola mu mbeera gye balimu, balaba nga abalina favors ennyingi. Bingi ebibiri ku sickle cells banaye tusobola kubyogerako kuba twakola puroguramu nnamba. Bw'abaawo puroguramu yonna gy'oyagala ekwata ku sickle cell nga wagimisinga, bambi genda ku kibanja kyaffe Big God Church ekya YouTube, ojja kugiraba puroguramu twagikola ekwata ku ki ku sickle cells. So naye omukisa olugenda ne mugiraba ne mweyongera okunnyonnyoka ebikwata ku puroguramu eyo oba ku bulwadde obwa sickle cells. Ne oba olina ekibuuzo osobola okiweeza ku essimu eyita ku screen eyo eri 0 oba +90 ku bantu abatali ttake, +90 534 88 29 123. Essimu eyo osobola ogiweezaako ekibuuzo kyonna oba toyagala kisosola kibuuliza wano ku mpewo ne tukiddamu. Osobola okuweerezaako ng'olina kyotwebuuzaako tusobola okuddamu. Osobola okuweerezaako ng'olina ky'oyagala twogereko ne tukiyisaawo ku mpewo. Osobola okubuulizaako ebintu byo by'otaagala abantu bawulire oba kugamba nti gundi ye yabuuzizza ekibuuzo kino. So nakyo kisoboka n'oba nga ki ng'okuuma identity yo ng'abantu tebakitegedde nti gundi ye yabuuzizza ekibuuzo kino. Tulabe nti ne tugezaako okufuna okuyambibwa n'okutegeera ebintu bye tuba tetukoze eki tetuba tetutegedde. Oyinza okuba olina ekibuuzo kyagala okubuuza naye ng'ogamba banaawulira batya nti nze nakoze eki, nze nakibuuzizza. Totya muganda wange, osobola okubuuza ekibuuzo kyo kisindike ku nnamba eyo ku WhatsApp kweri, no mu messages abali ettake musobola okusindikako, temutya, musobola okusindikako ku nnamba yaffe eyo ne tubaako bye twogera ne tubaako kye tukola ki kye tuwayaamu nakyo ne twongera okumanya. Katugenda ku mulamwa gwaffe ogwaleero, bambi abaliko mwebale kubeerako, mwebale kulabira ddala puroguramu yaffe eno. Ekitundu kyaffe kyekisoose twogedde ku mazzi, ne bigasobola okukola ki okutuyamba. Ab'oluzungu ngenda kiddamu katono nnyo paati esembyo gye sibadde sibakyusiriza ti amazzi gayamba oba tusobola the amount of water that is required, the minimum amount is around 6 to 8 glasses per day. Minimum 3 liters, that should be the minimum. So when you take in this amount of fluid, it's not that if you go beyond that it is a problem, no, but it is at least the minimum because it will help the body function to its fullness or to its full potential. With this amount of water there is no problem even if you exceed that amount. So tugenda ku programu ya leero oba ku kitwali twagala okwogerako olunaku olwaleero. Nabagambye nti olunaku olwaleero nabadde njagala twogere
twogera ku infections. Program ekyali y'amaanyi oba ekyagenda mu maaso. Infections tezinnaggwayo, tukyazogererako ddala. N'olunaku lwaleero twali tugenda kwogera ku kye tuyita antibiotics. Antibiotics ki? Antibiotics ki? Okusinziira ku bintu bye twadde twogerako, tuzze twogeramu antibiotics, twogera ku bacterial infections, ne twogera ku fungal infections, ne twogedde ku bintu bingi nnyo naye nga tuzze tumenya ku bikwata ku ki? Ku antibiotics. Leero mbadde njagala twogereko ku antibiotics katono nnyo nga tetunnaba kumaliza program eno eya leero. Antibiotics ddagala eriri awo eriyamba okutta obuwuka, okubulekeza okumultiplyinga, oba erikendeeza obulabe bw'obuwuka mu bulamu bwo. Ddagala liyinza okutta, liyinza okulemesa akawuka okumultiplyinga, oba okukendeeza obuzibu bwako mu mubiri gwo. Ze tulina okuyita antibiotic. Y'engeri gy'ensobola okukikunnyonnyolamu mu lulimi olwangu olusobola okutegeerekeka. Lisobola okutta, lisobola okuziyiza akawuka okwemultiplyinga oba okwekubisaamu, oba likalemesa ne kasigala nga kali ku level emu kugamba nga tekeeyongerako, oba ne ligireetera okukola ki? Okukajjanjaba ne likatta ne kaggwamu mu mubiri. Ge makerenda ago oba eddagala lye tuyita antibiotics. Zigira mu bintu mu bigero bya njawulo. Lisobola okubeera mu capsules, lisobola okubeera mu makerenda, lisobola okubeera mu syrup oba ery'amazzi. So basobola oddikola mu ngeri yonna okusinziira ku ki kye bajjanjaba nabo we baagala likole, n'emyaka ki gye ligenda okukolamu, oba n'embeera y'abantu abagenda oddimira, n'ekyo kye ligenda okujjanjaba kyennyini. Antibiotics zino zirimu ebika eby'enjawulo. Waliwo eziri broad spectrum oba kye twandiyise nti zikola ku bintu bingi, then wabeerawo n'ezibeera eza narrow spectrum. Narrow spectrum zikola ku kirwadde nga kimu kya njawulo, nga bw'onoogamba nti nno nina obulwadde bwe buti, lino eddagala lye nina okukozesa, eryo nalyo weeriri, nga likola ku kintu kimu nti lijjanjaba kino kyokka. N'ogamba nti wawo broad spectrum, nga bw'olaba nti tugeze ceftriaxone, nti ali broad spectrum, asobola okukola ku bintu bingi, asobola okukola ku kifuba, asobola okukola ku meningitis, asobola okukola ku birwadde eby'enjawulo ebikola ki? Ebiruma omuntu. So broad spectrum kigambo kya busawo naye nga kitegeeza likola ku strains z'obuwuka obuwerako. Then wabeerawo n'eriri ki? N'eriri narrow spectrum, nga bw'olaba some penicillins nti ziba ziri specific, nga zirina ekintu kye zijjanjaba ekimu oba ekyaki kimu oba ebintu bibiri, nga bazinarrowinga down, zirina ekintu kye zikolako ekyenjawulo, nga zo tezisobola kujjanjaba bintu bingi byaki? Bya njawulo. So y'engeri gye nsobola okukutuliramu antibiotics mu ngeri ekyo, okugambira eddagala erisobola okuyamba okustopinga infection, nga litta akawuka, likaziyiza okwongera okwekubisaamu, oba likafuula dormant ne kaba nga tekakyayina buzibu ku mubiri gwo. Kati ekiri ku antibiotics zino, abantu mu kusooka babeeranga n'ebizibu nga tezinnaba kubeerawo, naye bwe zaatandika okuvumbulwa mu myaka eyo egy'ekinaana, 1920 awo, antibiotics zaafuuka kati kumpi buli kimu. Baali emayiga zaaliwo naye ng'engeri gye zikozesebwamu nga tezinnafuuka specialized, kugamba nga tebannazikolako ku kikunnyonnyole ntya, nga tezinnafuuka modernized wenyinza okukikola, nga tebannaba ziteeka mu mbeera nti neekola ki? Embeera nga kale gamba nga mu 1920 bwe zaafuukira ddala nti abantu basobola okwogera ku antibiotics nga antibiotics nti waliwo eddagala lya gundi ne bwe riti, eddagala lya gundi ne bwe riti, naye before lyakozesebwanga naye nga likola ki? Nga likozesebwanga bwe lireeteddwa bikoola biki naye nga terisunsuliddwa bulungi nnyo. Naye by 1920 baali bamaze alisiti okuba nti batandise okukola ki? Okusunsula eddagala lino, era ne liyambirwa nnyo okujjanjaba naddala endwadde ezaaleetebwanga obuwuka oba bwe twandiyise bacterias. Era antibiotics zino nnungi nnyo ku ndwadde ezireeteddwa ki?
akawuka ke twandiyise bacteria mu mubiri gwaffe oba bacterial infections. Antibiotics zino nnungi nnyo nnyo nnyo, ziyambako nnyo era zijjanjabira ddala obuwuka obulwadde obwo obuba buleeteddwa ki, obuba buleeteddwa infections zino eza bacteria. Kuba obuwuka buno bacteria bwa affectinga almost every organ oba any organ in the body. Bacteria zino za affecting oba ekika ky'obuwuka kino kisobola okwaffectinga any organ in the body. So bwe baazuula antibiotics era yali major breakthrough mu science, ne bagamba nti nno tufunye era okuva olwo tetuddanga mabega. Antibiotics zikozeseddwa nnyo 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 okujjanjaba infections naddala ezireetebwa ki, akawuka ke bayita bacteria. Waliwo infections nnyingi gundi eno zeekolako, zisobola okukola ki, infections zisobola okwogerako ezikolebwako antibiotics. Si buli infection nti ekola ki, ejjanjabibwa antibiotics. Mpuliriza bulungi, si buli infection nti ejjanjabibwa antibiotics. Abantu abamu tuli eyo tumira eddagala antibiotics kwa wazigula weeziri, wagende w'omuntu n'olaba nga azimira naye tomanyi naki kimuluma olw'ensonga ekirwadde kifaanaganyeemu, naye gwe n'olowooza nti nno naawe ogenda kukola ki, kukozesa eddagala lyerimu. So bambi abooluganda, nga bwe nzimba kutya ku puroguramu eno, tomira ddagala lwakuba gundi alimira, tomira ddagala kuba gundi alikozesa. Mira eddagala ng'otegedde ekikuluma omanye ki, kubanga ogenda kubeera olina viral infection, ogende weeteeke ku bacteria ki, antibiotic omire eddagala terigenda kuyamba naye kuba gundi yagambye lye yakozesa, naye ng'ebibaluma si bimu wadde ebirwadde ebimu bikola ki, bireeta obubonero obutera okufaanagana. So infections ezimu ezijjanjaba antibiotics, waliwo infections z'amatu n'obutuli buno bubeera kawanga oba bwe tuyita sinuses. Infections ezo tuzijjanjaba na antibiotics. Infections z'omumannyo tuzijjanjaba na antibiotics. Infections z'olususu tusobola zijjanjaba na antibiotics. Infections z'obwongo then ne luno olugongogongo oba gye twandiyise spinal cord. Infection ezo ezikwata omunaddala guno omusujja Abaganda ndowooza bagweta gwa mulalama, meningitis, nakyo tusobola omujjanjabisa antibiotics. Waliwo gino emimiro egiruma abantu, emimiro egyo nga gibaluma tusobola ogijjanjabisa antibiotics. Tusobola okujjanjaba infections eza bladder oba ebirwadde ebikwata akawago ak'omusulo ne kidneys, tusobola obikola ki, obijjanjaba nga tukozesa antibiotics zino. So era tusobola okujjanjaba pneumonia kubanga kuziira na musujja. Abantu abalina abaana batera okulaba ku bulwadde omwana ng'aziira akolola naye ng'afuna ne temperature, tusobola okujjanjabisa antibiotics. Then n'akafuba oba kye twandiyise whooping cough, tusobola okukola ki, okukijjanjabisa antibiotics zino. So antibiotics nnungi naye nga otegedde ki ekikuluma oba kirwadde ki oba kawuka ki. Bannyonnyola nti viruses tezijjanjabibwa antibiotics. Viruses tezisobola kujjanjabibwa ki, antibiotics. Naye ate nga webeera nga bacterial infection, omuntu asobola okukola ki, asobola okujjanjabwa ne antibiotics n'atereera bulungi ddala ddala, n'atereera ddala ddala bulungi. Kati bannaffe abatategeera lulimi luno lwa Luganda, badde nsaba kubaddiramu katono. Antibiotics, today our main program was talk about antibiotics because we began with the other part of the first part, which was about water. It was health benefits. That is the first segment of our program. It will be hearing every Monday. That will be the first segment. Then the second segment, we talk about the main issues or the health issues that we are supposed to talk about that given day. So today we are talking about antibiotics because we've been talking about infections ever since, and we've been talking about certain antibiotics, not in full details, but at least we've been mentioning antibiotics. So today we wanted to go a little deeper, talk about these antibiotics. What are they? What do they do?
when are they effective. So today we are trying to bring them out so that you get to understand how these antibiotics are. We've said that antibiotics can be helpful in treating infections. Yes, but not all infections can be treated using antibiotics. Especially viral infections can't be treated using antibiotics. We use antiviral drugs to treat viral infections, but bacterial infections can be treated using antibiotics. There are so many antibiotics that are on market, but these antibiotics work in a way that they can stop the bacteria from multiplying. They can kill the bacteria and get rid of it, or they can stop it from copying. Some bacteria, when they get into the body, they copy each other and begin the process of multiplication. So some of these antibiotics are used. uh, they help to stop certain processes of these bacteria, in that they don't function the way they are supposed to function in your body, to cause that problem or to cause that alignment. So beware of how these antibiotics function. So we say that the breakthrough of antibiotics in science was around the 1920s, when these antibiotics were discovered and have been widely used in medicine ever since then. And they are used to treat several infections. There are so many infections that can be treated using antibiotics. For example, we have the sinus infections, the ear infections, dental infections, skin infections, blood and kidney infections. We can talk about pneumonias. We can talk about whooping cough. We can talk about strep throat. We can talk about meningitis. That is the infection that affects the brain and the spinal cord. We can talk about some several diseases, but I'm giving you the major ones: the ear and sinus infections, dental infections, we know them, skin infections, meningitis, strep throat, pneumonias, whooping cough. There are so many, but we've talked about these few, but these can be treated using antibiotics. So antibiotics can't kill viruses. Antibiotics don't have effects. They don't kill viruses. So if you have a viral infection and you give an antibiotics, I don't know what you're going to do or what you can do to your doctor, but it's better you inquire again and ask the doctor which type of infection did you find after being given certain medicines, because at times maybe there may be a mix-up. But it is difficult for somebody to give you an antibiotic when you have a viral infection. But just in case if it happens, talk to your doctor and tell them that you said I have a viral infection, but I heard that viruses are not treated using antibiotics. So if you have that, ask your doctor or consult your physician if you get to use those, if you've been given those drugs, unless there is an underlying problem that they are treating, but not that real viral infection. So don't question your doctor. You just seek to know why they have given you that, because there may be a reason, but it's difficult for them to give you what you don't need. Okay. So they won't treat viral infections. That one I repeat. These antibiotics won't treat your viral infections. So how do I know that it's a viral or bacterial infection? That is not your work. That's when you go into the hospital, or when you go to the hospital, consult your physician, tell them what you're feeling. They'll carry out tests and get to know what exactly is causing the problem in your life. Once they get to know that, they'll recommend the medicines that you're supposed to take. When you get to know the medicine that you're supposed to take, it will be just a matter of time till you get back to full health. So please don't do self-medication, however much you may be knowing
what to take, but it is better you seek advice or you seek help from a medical practitioner. So there are so many side effects that come with these antibiotics, but today I'm going to talk about many that the side effects that affect the gut. There are side effects that affect the gut, since our gut is full of bacteria. You know that these bacteria in the gut or in the intestines help in the gut, they help in digestion. Uh, so there is some problems that come with taking antibiotics. Some of these problems that you may get, they may be vomiting or no vomiting. They may be nausea, that feeling like you want to vomit, you're not vomiting. You may get some diarrhea, that is passing out water always still. At times it comes with blood, but that is also another complication or another problem that you need to report to your doctor. There may be some bloating or indigestion, bloating whereby you feel like your tummy or your stomach feels as if there is gas pumped in there. So please, this may be some of the side effects of a given antibiotic, not all antibiotics. There may be some little abdominal discomfort or abdominal pain when you take them, and there may be also some loss of appetite and some other many problems that can be caused, but these all can't be caused by one drug, but you may come to see, or you may have one or two, or you may have even none at all when taking antibiotics. So don't think that all this will happen to you, but you may have one or two or even none at all. Okay, so don't fear to take these antibiotics once they are recommended. Just this is an eye opener, that once you see certain things, it's good you report to your doctor. At times it may not be a side effect, it may be another infection within your body. So that's why, if you observe, I told you 48 hours to 72 hours would be the minimum for you to observe anything like an infection or a disease in your life. Don't wait for a week, a month, no. Within 72 hours there is no change, things are worsening, don't hesitate. 42 hours, that is so good. 72 hours, that would be the utmost or the maximum time that would wait to confirm that your body is not functioning well. So when you see any of these things, when you're on any medication, make sure you go to the what, to the nearest health center, and you talk to your doctor so that you can get a professional help or help from a professional. Bannaffe abalimi olulala mbadde nkyanyonnyola ku bintu ebibeerawo ku antibiotics, nti antibiotics tezijjanjaba bulwadde buleetebwa akawuka ke bayita virus, bacteria oba obuwuka obuyitibwa bacteria. Obulwadde bwe buleeta butera okujjanjabisa ki, antibiotics. Kati bwe bakuwa antibiotics nga omusawo agambye akawuka k'olina bakayita virus oba olina viral infection, kiba kirungi n'omubuuza nti ayinza okuba antibiotic gyakuwadde si yakawuka kano ye kaalabye, naye nga waliwo ekikulimu ekirala oba ekirwadde ekirala kyakuweddedde antibiotic eno. Kojja kubuuza lwaki bampadde antibiotic ng'ate baŋŋambye nina viral infection. Wayinza okubaawo ekirala omusawo kyajjanjaba, so obuuza bubuuza n'otegeera, ate togaana kumira ddagala bw'oba oliweereddwa nga mukugu yalikuwadde. Oyongera kumubuuza n'akunnyonnyola, ejja kufuna obudde akole ki, akunnyonnyole. Nga bwe tugamba nti eno program egezaako kubikula bwongo oba obutadda waka kulowooza nti no buli kimu ekimanyi, butadda kugamba nti gundi yalwala n'amira bw'ati nange kammireko. Ofune okugamba okwandibadde ngo okubikulwa obwongo n'ogamba nti bwe ndaba bwe nti nina okugenda okulaba omusawo, bwe ndaba bwe nti nina okugenda okukola ki, okukola bwe nti. So bambi tubadde twogera ku ebintu bw'omira eddagala lino biki ebitera okubeerawo. Abantu abamu bafuna embeera ez'enjawulo, abalala basindikwa emmeeme, abalala basesemera ddala, abalala bafuna okulumizibwa mu lubuto, abalala olubuto lwepika ng'olulimu omukka omungi ennyo oba ng'alidde nakkute ennyo, abalala batera okuddukana, abalala babulwa appetite. So waliwo ebintu bingi ebijja n'okumira eddagala lino eri antibiotics, naye ebyo byemu ku bitono oba ebisinga okubeerawo: okusesema, emmeeme kusinduukirira, kubulwa appetite, kuddukana, olubuto okuzimba, olubuto okuluma oba okuwulira nga terukutereera lulinga olugulumba.
ebyo byonna biyinza okubeerawo ng'omeze erimu ku ddagala eryo, naye nga tekitegeeza nti bw'obifuna ng'omira eddagala. Oluusi biba bivudde ku ddagala, bw'oweza ennaku 2 nga tewali kukyuka, ndaba omusawo, tolinda kuba bubi. Oluusi oyinza okulowooza nti nno ddagala lye libireese, naye ate nga mulimu ekirwadde ekirala, oba ng'omubiri gwe gureactinga n'eddagala eryo togenda kukola ki, terijja kusobola kukola ki, kuyamba, kuba ligenda ate kuleeta ebizibu ebirala nga reactinze n'omubiri gwo. So bw'olaba ekyotategeera kyonna nga bakuwadde eddagala, fuba okulaba ng'oyogera n'omusawo, oddeyo omubuulire kyonna ky'oba totegedde ku ddagala, oba ekiba kituusewo ng'otandise okumira eddagala eryo lyaba akoze ki, lyaba akuwandiikidde oba lyaba akuwadde. Nga tumaliriza mu bufunze katonotono, waliwo ebitera okubeerawo nga okureactinga abantu ne bamera ebintuntu babiyita batya, ebintuntu byandibadde nga sinnamusuna, balina erinnya lye baliyita, ndowooza mbyerabidde, naye ndowooza nja kijjukira mu puroguramu eyo eddako. Naye bamera ebintuntu nga ebirogologo, bw'amira eddagala n'amera ebirogologo, omubiri nga gumusiiwa, abalala n'atandika okukolola, abalala n'atandika okussa ng'omukka abaka mubake, nga n'ekifuba kyo awulira kikutte, tasobola kukola ki. Bw'ofuna embeera eyo yonna, ddukirawo mu ddwaliro, toyina na ssaawa 48, toyina ssaawa 72, dduka buddusi mu ddwaliro. Byensobose waggulu wali okuddukana, kusesema, lubuto kuzimba, okubulwa appetite, kuddukana, oyinza okulindamuko n'olinda enkeera n'oddayo w'omusawo. Ate n'okuddukana ekuba okungi tolinda, ddayo nga bukyali. Bw'olaba nga buli kyolya kikuyitamu buyisi, bizzeemu n'omusaayi, ddukirawo. Naye bw'ofuna otandika okufuna omubiri okuzimba, kwetakula, okolola, otandise okussa, kulimu ne ka sound, ossa n'ali eri n'akuwulira nga olinga ebyuma bye bakuuta. Ekifuba owulira kiringa kigamba kye banyiga, kizimba muli munda, naye nga tukyasobola na kussa mawuggwe ne gaggwaayo. Ddukirawo mu ddwaliro, tolinda kintu kyonna kiddako. Kwatirawo omulwadde wo, mudduse mu ddwaliro, tomusigaza waka kulinda kulaba ddagala bwe likola. Era toddamu kulimuwa paka ng'olabye omusawo. N'ebigambo ebyo sigenda kusukkaawo olunaku olwaleero, wadde nandyagadde mmaleyo antibiotics zino tulabe nti olunaku olujja oba Monday ejja tukwata ku kintu ekirala. Ku ebyokwogerako tukyayina bingi nnyo nnyo, abagenyi tukyayina bangi nnyo nnyo nnyo, naye kale twogereko ku ngeri antibiotics zino bw'ozifuna oyina zikozesa otya. Bw'ofuna antibiotics, kansembeyo neeno paati ya antibiotics gye tuyinza okwogerako entonotono. Bwe bakuwa antibiotics, fuba okulaba ng'omira full dose. Tomira n'oterekako nti nja kumira enkya. Bagambye ennaku 5 omizeeko 2 n'otereka nti bwe naddamu okulwala nga mmira. Nedda, kibi era kikyamu. Bw'olimira limirire ddala, tomiraako katono. Zimire nga bw'olagiddwa. Togamba nti olubuto lunnumye nnyo, oba ngambye 2 kammire 3, oba ngambye 1 kammire 2. Nedda, zimire nga bwe bakoze eki, bwe bazikugambye. Tobuukabuuka nti kammire leero, enkya bw'owulira obulungi n'otamira, luli toddamu n'olimira. Tozibuuka, olina kuzimirira kumukumu, ezigenda okuyamba okujjanjaba ky'ogenda okukola ki, olwekigenda okugira. Weesiga omusawo ng'agambira eddagala erigenda okuyamba, era omunnyonnyole buli embeera ebeerawo ng'omaze okulimira. Tolimira ng'olina viral infection, okuggyako ng'omusawo akunnyonnyodde nti waliwo ekirala kyajjanjaba kiba kyakuweeredde eddagala eryo, nakyo okibuuza omusawo, then nga tonatandika ddimira. Tozitereka kulikozesa mulundi mulala, era mira eryo lyokka omusawo lyakugambye okumira, limire nga bw'akugambye. Tobuuka ddoozi, totereka ddoozi nti kogitereka enkya, togigabana na mulala, tidimire omaleyo ennaku ezikuweereddwa. I'm winding up, my friends. Thank you for watching. This has been Obulamu Program, but before I wind up, I want to talk about the best way or to get an effect from these antibiotics.
You should always take a full course or a full dose. Never miss your dose. Don't skip any dose. Don't save them for later, that let me take 2, then I'll take the other in the next month or the next week. Take them in the recommended doses every day, following one day following another. Don't miss out on any dose. Take them as prescribed. Don't take 2 because you're feeling so bad when the doctor recommended 1. Please take them in the recommended or the prescribed dose. With that, I don't want to say much. I want to wish you a good night, and thank you for watching. May the good Lord bless you for me. Send greetings to each and everyone that has been watching this program, to each and everyone that keeps sharing this program. Thank you so much. I'm blessed by you people. Thank you for allowing me to minister to you. It may not be the ministering of the Bible, but also this is another ministry. Thank you for giving me that opportunity. Thank you for giving me your time. Thank you for giving me your ears, and to let me be on your screen to take you through this part of your health. So till next time, I sending my greetings to each and everyone who has been watching. Milo Abdallah, Benon Blessing, Blokando, Francis, and all other people who have not commented but have been watching. May the good Lord bless you for me, and may the good Lord provide for you whatever your heart's desire. Have a blessed night. Good night. See you next Monday. God bless you.